This conference will now be recorded. Please go ahead, Malcolm. My name is Malcolm, and I'm an alcoholic. I'm from Uxbridge, Massachusetts, which, as you may have been told, is a little southwest of Boston on the East Coast. I appreciate your inviting me to share with you. And, I will see if I can't try to do this in a manner that works for you guys. I understand you have to translate. So I'm just going to start by sharing that my sobriety date is July 16th of 1983. I'm an old timer, and I'm deeply, deeply indebted to Alcoholics Anonymous for giving me a life second to none. I'll let you translate now. Thank you, Malcolm, for joining us. మిత్రులారా, ఈయన పేరు మాల్కమ్ పి. ఈయన బాస్టన్ అన్న నగరం దగ్గర ఉంటారు, ఉక్స్బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి, ఈస్ట్ కోస్ట్ లో. సో ఈరోజు మన ఇద్దరికి పనిచేసేలా ఆయన అనుభవాన్ని పంచుకోవడానికి ఆయన ప్రయత్నిస్తారు. ఆయన సోబ్రైటీ డేట్ జూలై 16, 1983. అంటే సుమారుగా నేను పుట్టిన ఊడేళ్ళకి ఈయన సోబర్ అయ్యారు. సో ఈయన ఏంటంటే ఈయనకి హీ కన్సిడర్స్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఓల్డ్ టైమర్. సో ఇప్పుడు ఆయన షేర్ చేయబోతున్నారు. Go ahead, Malcolm. I'm collecting my thoughts, and the topic that I chose that I'd like to share about, let me share a little bit of my story so you folks can relate to where I came from and what has happened in my life. I was 31 and a half years old when I found sobriety. I found sobriety as a result of one jackpot, one disaster after another. I had began drinking at 16 years old and was daily drinking by 18 and drank every day of my life from 18 to 31 and a half. I was what you would call a maintenance drinker, and that I was not a binge drinker. I drank every day from as soon as it was socially acceptable to when I fell into bed. I was very, very motivated to be successful and wanted to be somebody important. I wanted to be successful in business. So I wouldn't drink until the day was done business-wise. But I would take a little drug here and there, a little cocaine or a little upper or something to help me get through to when I could drink again. Drinking gave me a sense of ease and comfort that I chased. I chased my entire life, my entire drinking life. I chased that sense of ease and comfort. Okay, to you. Thank you. ఈయన వయసు 31.5 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు దాకా ఈయన తాగారు. దొరకటం ఏంటంటే ఈయనకి ఒక విధంగా అదృష్టం అని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే దొరకడానికి కూడా ఒక అపాయం తర్వాత ఇంకొక అపాయం తర్వాత అలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒక డిజాస్టర్ అంటారు. అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఓటమిల తర్వాత ఈయన ఏలో రావటం జరిగింది. ఈయన 16 ఏళ్లకే రోజు అంటే 16 ఏళ్ళకి మందు మొదలు పెట్టారు. 18 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి రోజు తాగటం మొదలు పెట్టారు. ఈయన్ని ఏమంటామంటే ఆయన ఎలాగా వర్ణించుకుంటారంటే మెయింటెనెన్స్ తాగుబోతులు. అంటే వెళ్తూ ఉండాలి, అంటే
తాగుడు లేకుండా సరిగ్గా ఆయన పని కూడా చేయలేరన్నమాట మర్నాడు. సో రోజు కాకపోతే ఎప్పుడు ఇంకెలా ఉండేదంటే బిజినెస్‌లో బాగా పైకి రావాలని ఉండేది. అందుకనే సమాజంలో ఎప్పుడైతే తాగుడిని అంగీకరిస్తారో అంటే మామూలుగా సాయంకాలం 6 తర్వాత అలాంటి సమయం చూసుకొని అప్పుడు, అప్పుడు తాగేవారు. పొద్దున పూటలు బిజినెస్ టైమ్‌లో తాగేవారు కాదు. అయినా అప్పుడప్పుడు ఒక టాబ్లెట్ ఏయటం, ఏదో టాబ్లెట్ ఏయటం, లేతే ఏదో వేరే మానక ద్రవ్యం వాడటం అలాంటివి చేసేవారు. ఆహ్, కాకపోతే ఏంటంటే ఆహ్, ముఖ్యంగా బిజినెస్ టైమ్‌లో మటుకు ఈయన తాగడానికి అంత సముఖత చూపించేవారు కాదు. ఎందుకంటే ఈయన బిజినెస్‌లో ఎదగాలని. ఈయనకి ముఖ్యంగా ఎందుకు తాగారంటే, త్రాగుడనేది బాగా ఈయనకి ఏంటంటే, ఉన్న టెన్షన్‌లు గానీ, లేకపోతే ఏమన్నా ఉన్నా కానీ బుర్రలో, అయన్నిటిని తీసేసి సుఖంగా, ప్రశాంతంగా ఆహ్, ఆహ్, కంఫర్టబుల్‌గా ఉంచేదనమాట. సౌకర్యంగా బుర్రని. అందుకని ఈయన తాగేవారు. ఆహ్, అది ముఖ్యమైన కారణం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ మ్యామ్. When the end arrived for me, it was the product of another business failure. A wife that said to me that the drugs got to go. And I looked at her and I said, the problem is not the drugs. The problem is the booze. God gave me a moment of clarity in that moment. I recognized that I can that the alcohol is the problem as opposed to the drugs. I recognized in that moment that I was an alcoholic, and I checked into a detox facility in that July of 1983. And I spent 10 days in detox. And I was relieved of the obsession to drink immediately. The experience of getting separated from alcohol was such a powerful, overwhelming experience that I didn't find it necessary to take another drink. What that did, having been relieved of the obsession, was it made it kind of unnecessary for me to pursue Alcoholics Anonymous. So what happened was, in the upcoming 10 years that followed, was my alcoholism continued unabated because it wasn't treated. All that happened was the booze was gone and the obsession was gone. And alcoholism is a progressive disease. Over any period of time, we always get worse, never better. There is no treading water. We're either getting worse or we're engaged in recovery and we're getting better. And I was not engaged in any sort of spiritual practice and any sort of movement forward. So I continued to get worse and worse and worse. 2 years. Thank you. సో ఇంకా ఫైనల్ స్టేజ్‌లకి వచ్చేసరికి 1983 వచ్చేసరికి ఈయన ఈయనకి తాగుడు జీవితానికి ముగింపు ఎలా వచ్చిందంటే ఈయన ఇంకొక బిజినెస్‌లో ఓటమి పాలవ్వటం జరిగింది. దాంతోటి వీళ్ళ ఆవిడ గారు ఏమన్నారంటే మిసెస్ మీరు ఈ డ్రగ్స్‌ని, ఈ ఆల్కహాల్ ఎళ్ళిపోవాలి. అంటే అప్పుడు ఈయన ఆవిడతోటి అన్నారంట, "అయి కాదు ప్రాబ్లము, బిజినెస్ ఫెయిల్యూర్ ప్రాబ్లము. అది కాదు ప్రాబ్లము" అని చెప్పటం జరిగింది. కాకపోతే అప్పుడు ఆవిడ కొంచెం గట్టిగా భీష్మించుకొని కూర్చుంటే ఈయన రీహాబిలిటేషన్‌కి వెళ్ళటం జరిగి అక్కడ రియలైజ్ అయ్యారు ఈయన ఆల్కహాల్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి. జూలై 1983లో వెళ్ళారు. బయటకొచ్చాక ఈయనకి అప్పటికి ఏంటంటే ఆ తాగాలన్న కోరిక త్రీసివేయటం జరిగింది.
ఇంకా ఏంటంటే తాగాలని కోరిక తీసివేయటం జరిగినప్పుడు ఈయన తాగుడు వెనకాల పరిగెట్టాల్సిన అవసరం రాలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళు కూడా ఈయన తాగుబోతుతనం అన్న జబ్బు మట్టుకు పెరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే దానికి ఏమి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదు. తాగుడు ఒకటే దూరంగా ఉండింది ఈయనకి. కాకపోతే తాగుబోతు తనం అన్న జబ్బు నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళు అలా పెరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఈ జబ్బు ఎలాంటిదంటే కేవలం పెరుగుతూ వెళ్తది. మనం ఓన్లీ దీన్ని ఆపగలుగుతాం. ఆపకపోతే పెరుగుతూ వెళ్ళిపోతది. మనం ఈ రెండే స్టేజ్‌లుంటాయి. ఇద్దరు పెరుగుద్ది లేకపోతే ఆపగలుగుతాం. అంతే తప్ప మనం ఒకవేళ ఏం చెయ్యకపోతే కేవలం జబ్బు పెరుగుతూనే ఎళ్తది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Untreated alcoholism. And as I said before, there is no treading water. Untreated alcoholism reflects itself in somebody's life primarily in fear. And in me, the fear grew and grew and grew. And fear becomes debilitating. A dark cloud settled over my life and my existence. That's what they refer to as the sense of impending doom. And I began to realize all of the bedevilments on page 52 in the Big Book. We had to ask ourselves why we shouldn't apply to our human problems the same readiness to change our point of view. We were having trouble with personal relationships. We couldn't control our emotional natures. We were a prey to misery and depression. We couldn't make a living. We had a feeling of uselessness. We were full of fear. We were unhappy. We could not seem to be of real help to other people. So as these bedevilments grew in me, I began to realize that something was wrong beyond the alcohol itself. And something was fundamentally wrong with me. It takes years. సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఒకవేళ తాగుబోతనాన్ని మనం చికిత్స తీసుకోకపోతే ఇది నాలో పెరుగుతూ వెళ్ళి నా ద్వారా బయట ప్రపంచానికి నాకు కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది. నా విషయంలో ఏం జరిగిందంటే ముఖ్యంగా భయం అన్నది పెరుగుతూ వెళ్ళిపోయింది. పెరుగుతూ వెళ్ళిపోయి ఇంకొక నల్ల మబ్బులాగా నా మీద చుట్టేసుకుంది. ఇంకా భయం ఎంత పెరిగిపోయిందంటే మన పుస్తకంలో రాసినట్టు పేజ్ నంబర్ 52లో ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో అంటే నేను ఇది సుమారుగా అనువదిస్తానండి. ఆ ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఏముంటదంటే మన మానవ సంబంధాలన్నీ కూలిపోతాయి. ఎప్పుడూ కూడా మానసిక వేదన పడుతూ ఉంటాం. ఇంగ్లీష్‌లో డిప్రెషన్ అంటారు. మనం దేనికి పనికిరాము. ఎప్పుడూ కూడా దుఃఖంతో ఉంటాం. భయంతో నిండి ఉంటాం. మన మీద స్వయం జాలి ఉంటది. సో ఇలాంటియన్నీ ఉండి ఆ స్థితికి నేను ఆ పేజ్ నంబర్ 52లో ఏమేమైతే రాసాడో అన్నీ కూడా నాకు ఆ స్థితిలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. As this realization grew in me, I began to understand and hunt for an answer. I realized there was a spiritual hole in me where you could drive a truck through. So I began going to meetings and looking for an answer. Eventually, I stumbled into a meeting where a kind older gentleman from Kansas
was reading from the Big Book. And I realized all of a sudden in that moment that he had a message of depth and weight. That this man had what I needed. So I began pursuing Big Book recovery in June of 1994, 11 years after I got sober. And it became very, very clear to me that I didn't really have a relationship with a power greater than me. But it became very clear that he did. And I wanted what he had. And he believed. And he spoke in spiritual terms. I began listening carefully, looking at what the other men in that room were doing, and tried to find a way to believe as they did. Go ahead. థ్యాంక్ యూ. ఇది పెరుగుతూ పోయే కొద్దీ నాలో జబ్బు నాకు ఇంకేంటంటే అర్థమైపోయింది, ఏదో తేడా వచ్చిందిరా బాబు. ఇంకా ఏంటంటే నేను దీనికి పరిష్కారం కోసం నేను వెతుకుతూ వెళ్ళా. మీటింగులకి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాను. మీటింగులకి వెళ్తుంటే నాకు అర్థమైపోయింది అప్పటికి ఏంటంటే నాలో ఒక ఆధ్యాత్మిక చిల్లు ఉందని, ఆధ్యాత్మిక అదే లోటు ఉందని. ఆ లోటు ఎంత పెద్దదంటే దాని నుంచి లారీ నడపచ్చు, అంత పెద్ద లోటు ఉందని నాకు అర్థమైపోయింది. కాకపోతే ఏంటంటే మీటింగులకి వెళ్తున్న కొన్ని రోజులకి నా అదృష్టం బాగుండి ఓ మీటింగ్లో, వేరే మీటింగ్లో ఒక ముసలైన క్యాన్సర్స్ నుంచి ఉన్నారు. ఆయన బిగ్ బుక్ నుంచి చదువుతున్నారు. బిగ్ బుక్ నుంచి చదివినప్పుడు నాకు అప్పుడు ఇమీడియట్ గా అర్థమైపోయింది నాకు ఏం కావాలనుకుంటున్నాను ఈయన దగ్గర ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చే మెసేజ్ లో లోతు ఉంది మరియు బరువు ఉంది. ఆల్కహాల్ మన పుస్తకంలో అన్నట్టు లోతు బరువు ఉండాలి మన మెసేజ్ లో. ఏదో పై పైన చెప్తే అది అందదు కాబట్టి అలాగా అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈ మనిషి దగ్గర నాకు కావాల్సింది ఉంది అని చెప్పి. ఈ మనిషి దగ్గర నాకు కావాల్సింది ఉంది అని తెలుసుకొని నేను అప్పటికే 11 ఏళ్ళు సోబరు. జూన్ 1994లో నేను ఈ మనిషిని కలిశాను కదా. అప్పుడు నేను నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం మొదలు పెట్టాను. నాకు అప్పటికి అర్థమైపోయింది ఏంటంటే నాకు ఎటువంటి నాకంట ఉన్నతమైన శక్తితోటి ఎటువంటి సంబంధం లేదు, కాకపోతే ఈ మనిషి దగ్గర ఉంది. అందుకని ఈ మనిషి చెప్పేది వినేవాడిని. ఇంతకుముందు ఆక్రన్లో ఎలాగా పాత వాళ్ళు చేసేవారో అలాగా అవన్నీ చెప్తుంటే కూడా వింటూ నా ప్రయాణం మొదలు పెట్టాను అని చెప్తారు. ప్లీజ్. So that presented the dilemma. And what was the dilemma? Well, the dilemma was I had to find a power greater than me that I could believe in. Difficult. I had been brought up Christian, and at 13 or 14 years old had taken a left-hand turn and abandoned religion. And up to this point, I had only given God lip service. Didn't believe that God really had anything to do with me. So, recognizing that I'm an alcoholic, and over the course of the 11 years in sobriety, it took me to arrive at that point, having realized finally that my life was unmanageable. The question became, how do I find and establish a relationship with a power greater than me? And what is a relationship to a power greater than me mean? What does it look like? I didn't have the belief and the faith to turn to a Christian God, though I had great admiration for all of the pomp and the beauty and the ritual of religion.
So I faced the question of, if I can't believe in a religious God, what can I believe in? Okay to you? థ్యాంక్ యూ. సో అప్పుడు ఈయన ఒక సంతతికి వచ్చారు. డైలమా ఏంటంటే, నాకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది ఈయనతో మాట్లాడుతూ ఈయన దారి ఫాలో అవుతుంటే, ఏదో విధంగా నేను నా ఉన్నత శక్తిని కనుక్కోవాలి, దానితో సంబంధం పెంచుకోవాలి. అయితే ఎలా? ఎందుకంటే ఈయనకి అప్పుడు కష్టంగా అనిపించింది. నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్రిస్టియన్‌గా పెరిగాను. 13, 14 ఏళ్లకే కొంచెం చర్చికి దూరం అవటం అంటే, జీవితంతో అంత పెద్దగా అటు వెళ్ళకపోవటం జరిగింది. అప్పుడు 10 ఏళ్ళు సోబర్‌గా ఉన్నా ఎప్పుడు దేవుడి గురించి కేవలం పెదాలతో మాట్లాడటం తప్ప, లోపల ఆ నమ్మకం లేదు. విశ్వాసం, నమ్మకం కూడా ఏమీ లేవు. దేవుడు నాతోటి ఏమీ సంబంధం లేదు, నాకేం చేయడు అన్న భావనలో ఉన్నాడు. నా జీవితంతో దేవుడికి ఏం సంబంధం లేదు అన్న భావనలో. 11 ఏళ్ల అదే మందు దూరంగా ఉన్న తర్వాత ఈయనకు ఇంకోటి ఏం అర్థమైందంటే, నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయింది, పూర్తిగా అన్‌మేనేజబుల్ అయిపోయింది అని అన్న విషయం కూడా ఈయనకి 11 ఏళ్ల సొబరైటీలో అది రియలైజ్ అవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఉన్నత శక్తిని కనుగొనాలి. నాకేమో ఎలా కనుగొనాలో తెలీదు, ఏంటో తెలీదు. అసలు అది ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. నాకేమో చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన క్రిస్టియానిటీ మీద నమ్మకం, విశ్వాసం తక్కువగా ఉంది. కాకపోతే దాంట్లో ఉన్న చేసే పునస్కారాలు, పెద్ద పెద్ద హంగామాలు అవన్నీ నచ్చుతాయి. అవన్నీ నాకేంటంటే, చర్చిలో పాడే పెద్ద పెద్ద పాటలు, ఆ కొవ్వొత్తులు వెలిగించడం కానీ, ఏదన్నా పాంప్ అంటారు కానీ, అవన్నీ కూడా నాకు నచ్చుతాయి. కాకపోతే దేవుడి మీద నమ్మకం లేదు. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అన్న ఆలోచనలోకి వచ్చాను. The original fellowship with Alcoholics Anonymous, as it was established in the summer of 1935, had very Christian roots and origins. And when members of the Oxford group, which was a first century Christian revivalist group, spoke of God as they understood him, they would suggest to you to believe in God as you understood him, as a measure of how much of their Christian God you understood. Our founder, Bill Wilson, was very prophetic in understanding that we weren't going to be able to tell an alcoholic what he needed to believe in. We weren't going to be able to tell an alcoholic, I must believe in a Christian God. So the words, as you understand him, morph into words that were more about you choose your own conception of a power greater than you. And you choose what it is that you want to believe in. Therefore, Alcoholics Anonymous suddenly became open to all who believe. Alcoholics Anonymous, for that matter, is open to all who don't believe. But if we don't have a belief, we may not affect a real recovery. We may be using the fellowship as a safe place to be and to communicate with people who are like-minded like us. But to affect any real recovery, I'm going to need to turn my life over to the care of the God of my understanding. I use the word God as a term of convenience. If I put a big barrel in the center of the room and I throw all the religious terms and all the labels that
one might have for God into the barrel, that would be equivalent to setting aside prejudice, and prejudice I might have against one set of firms or another set of firms, or prejudice established by the God of my childhood, by the religion of my childhood. Am I able to set that aside and choose my own conception of a power greater than me? No, it may be difficult, but it may be necessary for me to find spiritual progress. Back to you. Yeah, thank you. సో ఈయన అసలు మన ఏ మొదలైనప్పుడు ఒరిజినల్గా సుమారుగా వేసవి కాలంలో 1935లో అప్పుడు చాలా వరకు ఇది క్రిస్టియన్. ఎందుకంటే ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ నుంచి రావడంతో, ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ అన్నది మొదలుపెట్టిన ఆయన ఫస్ట్ సెంచరీ క్రిస్టియానిటీ నుంచి వచ్చిన నమ్మకాలతో వచ్చిన ఆయన. సో వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు దేవుడి గురించి వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న దేవుడికి గురించి మాట్లాడి మనం కూడా అలాగా అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు అన్నట్టుంది. అందుకని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న దేవుడిని మనకి వాళ్ళు చెప్పేవారు. బిల్డబ్ల్యూకి కొంచెం అలాంటి వాళ్ళకి కాబట్టి ఇది నచ్చలేదు. ఎందుకంటే ఇది నువ్వు ఆల్కహాలిక్కి, తాగుబోతుకి నువ్వు ఏది నమ్మాలో ఎలా నమ్మాలో చెప్తాడు, ఒప్పుకోడు అని బిల్డబ్ల్యూ చాలా గట్టిగా నమ్మేవాడు. సో అందుకనే బిల్డబ్ల్యూ ఆ నమ్మకాలతోటి అలాంటి వాళ్ళు రావటంతో ఆల్కహాలిక్స్ అని దేవుడు మీరు అర్థం చేసుకున్న విధంలో అని మారింది. మేము అర్థం చేసుకున్నట్టుగా ఉన్నా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. మీరు ఎలాగైనా మీరు మీ ఉన్నత శక్తిని ఎంచుకోవచ్చు, మీరు ఏమన్నా నమ్మచ్చు ఉన్నత శక్తి గురించి, అది మీ ఇష్టం. ఇది వచ్చేసరికి మొత్తం ప్రపంచానికి మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇంకా ఎవరైనా రావచ్చు ఏలో. కాకపోతే మీకు నమ్మకం అన్నది లేకపోతే మటుకు రికవరీ చాలా కష్టం. ఏదో ఒక శక్తి మీద నమ్మకం ఉండాలి. నమ్మకం లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, కాకపోతే వాళ్ళు కేవలం మిత్రమండలి మీద, ఫెలోషిప్ మీద ఆధారపడి బతికేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇది సురక్షితమైన చోటు, ఇక్కడికి వస్తే ఎవరు తాగరు, ఇక్కడ వాళ్ళతోటి వాళ్ళు కష్టాలు చెప్పుకుని అలా బతికేస్తూ ఉంటారు. కరెక్ట్ రికవరీ రావాలంటే మటుకు ఖచ్చితం నమ్మకం ఒక ఉన్నత శక్తి. నేను ఈ దేవుడు అన్న పదాన్ని ఎందుకు వాడతానంటే, నేను మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది. మామూలుగా హయ్యర్ పవర్ అంటే కొంచెం ఉన్నత శక్తి కంటే దేవుడు ఎక్కువ వాడుతుంది ఆ పదాన్ని. ఓన్లీ నాకు సులువుగా ఉంటుంది కాబట్టి, అందరికీ అర్థమవుతుంది కాబట్టి వాడతాం, కన్వీనియన్స్ కోసం, నా సులువు పాటుగా. నేను ఎలా నమ్ముతానంటే, మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న మతాలన్నిటినీ కూడా తీసుకెళ్ళి ఒక ఆయిల్ డబ్బాలో వేసేస్తే దాంట్లో ఉన్నదంతా కూడా నేను నమ్మగలుగుతాను. అలా చేయగలిగితే ఇదంతా కూడా ఎవరొకరికి పనిచేస్తుందని నమ్మగలుగుతాను. ఇది ఇలా చేయగలిగితే ప్రెజుడిస్ అంటారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్లో ఉంటుంది ఈ బుక్లో. ప్రెజుడిస్ అంటే మనం ప్రయత్నించక ముందే అనుమానపడటం, అవ్వలే అనుకోవటం, లేకపోతే మనకి ముందు నుంచి అభిప్రాయాలు ఉంటే ఆ అభిప్రాయాల ద్వారా మనం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేయటం, పూర్తిగా సాక్ష్యాధారాలు చూడకుండా. అలాంటి భావనలు నాలో ఉన్నాయా? ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్నాయన్నీ నేను ఉన్న మతాలన్నీ ఒక దాంట్లో వేసి కలిపేస్తే వాటిని చూసినా నాకు అలాంటి భావనలను పక్కన పెట్టగలుగుతున్నాను అన్న విషయం ఒకటి నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే ఇది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కది ఉన్నత శక్తి లాంటిది.
సో వాళ్ళకి పని చేస్తుందంటే పని చేస్తుంది. అంతే తప్ప ఏంటంటే నేను ఇది పని చేయదు, అదే పని చేస్తుంది అన్న భావనలో ఉన్నానా లేదా అని చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నా. Having the need, the desperate need, and suffering from untreated alcoholism for all those years. I struggled simply to survive and to be able to get up and go to work and get through a day of work and come home and crash and turn on the television and sit under this sense of impending doom, this huge black cloud over my life. So I realized and knew that listening to this man with great spirituality, that I needed to find a way to connect. And I needed to find a way to believe. So my beginning in a spiritual sense was A, to believe what he believed, and B, to believe that there was some power in the universe. Whether it was the power of cosmic consciousness, power underlying the totality of all things. I began to see the sense of the spirit in all living things. I perhaps began to believe some things that you find in Eastern practices simple to believe. And they were difficult for me to believe at first. And they have evolved over the years. As I said earlier, I use God as a term of convenience. Once again, I believe in God as the power of the universe, as the power underlying the totality of all things. I can't look at starlit night and not feel great wonder in the fact that the light from the star is arriving at me 4,000 years after it was created. I cannot possibly believe that there is no sense of order and no intelligence behind it all. So I chose to believe in that power, and I chose to call it God, once again, as a term of convenience. And it became very, very, very important that I be willing to begin to understand that that power will have a role in my life and can touch my heart. And part of my spirit and my soul. To you? థ్యాంక్ యూ. ఈయనకి ఏంటంటే అవసరం కూడా అలాగే ఉంటుందండి. అవసరం పెరిగిపోతూ వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే ఈయన ఈయన బాధ, వేదన, తాగుబోతనం చికిత్స పొందక ఇన్ని సంవత్సరాలు కానీ చాలా విపరీతం అయిపోయింది. జీవించడమే కష్టమైపోయింది, బతికుండటమే కష్టమైపోయింది. పొద్దున్నే లేచి పనికి వెళ్ళటం కష్టమైపోయింది. ఆ ఒక్కరోజు పని చేసి ఆ ఒక్కరోజు గడపటం కూడా చాలా కష్టమైంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ మనిషి ఆ మీటింగ్ లో విన్నప్పుడు నాకు ఇమీడియట్ గా ఆయనకి అర్థమైపోయింది ఏంటంటే నేను కంపల్సరీగా ఈ ఉన్నత శక్తికి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఈ ఉన్నత శక్తి అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు, గత ఏంటో ఏముందో ఈయనేం నమ్ముతున్నాడో రెండు విధాలుగా నాకు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఒకటి, ఈయనేం నమ్ముతున్నాడో నేను అది నమ్మడానికి ప్రయత్నించాలి. రెండు, ఏదో ఒక పవర్ ఈ ప్రపంచాన్ని, ఈ సృష్టిని నడిపించే ఏదో ఒక పవర్ని నేను నమ్మగలగాలి. అంటే మన పుస్తకంలో కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్ అన్న అంటే మొత్తం ప్రపంచాన్ని కాన్షియస్నెస్ అంటే తెలుగులో కరెక్ట్ గా రావట్లేదు, ఢిల్లీ గారు కూడా లేరు ఇక్కడ. సో ప్రపంచ
ప్రపంచం యొక్క అదే లోకం యొక్క ఆత్మ అనుకోండి, అది కాన్షియస్నెస్ అంటే కరెక్ట్గా రాకపోయినా. ఈ అన్నిటి కింద మన పుస్తకంలో రాసినట్టు దీని కింద, ఈ సృష్టి కింద ఏదో తెలివైన ఆలోచన ఉందని అని మెల్లిగా నమ్మటం మొదలుపెట్టి, మెల్లిగా ప్రతి జీవిలోని ఈ ఈ కాన్షియస్నెస్ ని, స్పిరిట్ ని, ఈ ఆత్మని చూడడానికి ప్రయత్నించేవారు. మొదట్లో చాలా కష్టంగా ఉండేది. కాకపోతే రాను రాను సంవత్సరాలు పోయే కొద్దీ ఈ పవర్, ఈ సృష్టిలో ఉన్న పవర్, ఈ అన్ని ప్రతిదానికి కింద ఉన్న తెలివైన ఆలోచన ఏదైతే ఉందో మెల్లిగా అది మార్పులు చెందుతూ ఇంకా లోతుగా వెళ్ళింది. ఈ రోజు ఏంటంటే ఒక నక్షత్రాలు చూస్తే 4000 సంవత్సరాల ముందు, మన సైన్స్ ప్రకారం 4000 సంవత్సరాల ముందు ఆ లైట్ ఇప్పుడు మనకు వస్తుందంటే నమ్మలేరు. అసలు ఈ సృష్టికి ఎటువంటి రకమైన ఒక అదే ఒక ఆర్డర్ అంటే ఒక ప్రక్రియ లేదంటే నమ్మలేరంట. దీని వెనకాల తెలివైన ఆలోచన ఉందంటే అది కూడా లేదు అంటే అది కూడా నమ్మలేదంటే, ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నారంట. ఈ సృష్టికి ఖచ్చితమైన ప్రక్రియ ఒకటి ఉంది, దీని వెనకాల ఒక తెలివైన ఆలోచన ఒకటి ఉంది. ఇవన్నీ మనకు అర్థం కాని చాలా ఏంటంటే ఒక ఆర్డర్లో జరుగుతాయి అన్నది ఈ రోజు నమ్మకానికి రావటం జరిగింది. కాకపోతే ఇవన్నీ రావడానికి ముందు నేను నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. చూస్ టు బిలీవ్ అంటే సిద్ధపడ్డాను నమ్ముదామని చెప్పి. ఒక ఉన్నత శక్తిలో కానీ, లేకపోతే నేను నా వెసులుబాటుతనానికి వాడే పదం దేవుడు కానీ. Turning my life and my will into the care of God as I understood Him was a decision that I arrived at, a third step decision. For me, it surrounded giving up psych medication. It surrounded surrender and I said, okay, if God is everything or He is nothing, I'm going to turn my life and my depression and my mental health over to God as I understand it. That surrender was very, very difficult and very, very powerful. I concluded that my life was unmanageable, with the dark cloud hanging over everything in the sense of incoming doom. I wasn't going to leave and wasn't going to change unless I was willing to make that surrender and to move forward in my recovery. Having made that surrender, we're at once confronted with the issue of beginning to do some writing and beginning to move forward on the program of action outlined in steps 4 through 9. It's a program of action to bring about change. And if nothing changes, nothing's ever going to change. So as much lip service as I can pay to believing in a power greater than myself, I need to invite Him into my life. I need to invite Him into my daily life. And I need to begin to look at the world through a new pair of glasses. A pair of glasses where I begin to look at the world instead of how it affected me, but how I affected it. I begin to write about resentment, fear, and sexual dysfunction. The idea being to become free from the resentment and anger that may have plagued my life. To come to understand the character defects that have
continually cropped up in my behavior with others and continually affected my relationship with others. Selfishness, self-centeredness, that was the root of my troubles. And I couldn't just wish one day that I'm not going to be selfish or I'm not going to be self-centered. I had to follow a spiritual program of action to change. I set about that in the year of 1995, 1996. I set about beginning to work with other alcoholics and beginning to deeply believe in the spiritual program outlined in the book Alcoholics Anonymous. To you? సో ఏంటంటే ఈ పవర్ ఒకసారి నాకు కొంచెం నమ్మకం పెరిగాక అప్పుడు నా జీవితాన్ని మరియు నా ఇచ్చని దేవుడికి నేను నమ్మే దేవుడికి ఇలా నేను నమ్మే ఉన్నత శక్తికి ఇవ్వటం నాకు ఇవ్వటం అంటే అప్పటికే నేను డిప్రెషన్కి సైకాట్రిక్ మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మొత్తం నా డిప్రెషన్ నా జీవితం అంతా కూడా ఆయనకి సరెండర్ చేయటం జరిగింది. సో ఇది చేయటం చాలా కష్టంగా ఉండింది. ఎందుకంటే చాలా కష్టంగా ఉండింది, చాలా పవర్ఫుల్గా కూడా ఉండింది. కాకపోతే నేను ఫైనల్గా ఈ ఒప్పుదలకు వచ్చాను, ఇలా చేద్దామని చెప్పి. ఆ ఒప్పుదలకు వచ్చినప్పుడు మటుకు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది అయిపోయాక నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కార్యాచరణ మీద ఉంటుంది. నేనేమి మార్చకపోతే ఏమీ మారదు. నేను ఎంత నోటితోటి దేవుడు దేవుడు అన్నా, నేను ఆ దేవుణ్ణి నా జీవితంలోకి ఆహ్వానించాలి. ఈ లోకాన్ని కొత్త కళ్ళద్దాలతో నేను చూడాలి. పుస్తకంలో చెప్పినట్టే క్రోధంతో కూడిన ద్వేషం, భయాలు, లైంగిక తప్పులు ఇవన్నీ కూడా రాసి నేను నిత్యం వీటిని బుక్లో చెప్పినట్టు ఇన్వెంటరీ తీసి వేరే మనిషితోటి పంచుకోవాలి. ఏంటంటే ఈ పుస్తకంలో చెప్పినట్టే స్వార్థము, స్వార్థ చింతన, ఈ రెండు కూడా నాకు ముఖ్యమైన గుణదోషాలు, అన్నిటికంటే ప్రత్యేకి. నేను ఏదో ఒక రోజు వెళ్ళిపోతాయి అనుకుంటే అది కుదరదు. నేను ఏ రోజుకా రోజు పని చేస్తూ ఉండాలి, ఏ రోజుకా రోజు కొత్త మిత్రులకి ఇది పంచుతూ ఉండాలి. అప్పుడే నేను కాస్త దీని నుంచి దూరంగా ఉండగలుగుతాను. 1995-96లో నేను ఈ పని మొదలు పెట్టడం, అదే ఆ వ్యక్తితోటి అది వేరే వాళ్ళకి కొత్త మిత్రులకి పంచటం ప్రారంభించాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I can talk about various aspects of the program of recovery for on and on and on and on. When I do a weekend workshop, or a workshop such as I sent a recording for Project for today, will go on for 12 or 14 weeks. And Chris and I will talk about our experiences with each step and each phase of recovery in an experiential manner. So I can go on and on and on and on. But let me, and I've gone on for 40, 45 minutes here. So let me talk about having had a spiritual awakening as the result of these steps. There is no other conclusion. There is no other place that we're trying to go other than to outfit ourselves to be of maximum service to God or another human being in alcohol. Over the years, 24 or 5 years that have followed, I embraced
sharing the message of Alcoholics Anonymous as outlined in the big book as a way of life. As a way of life. There is nothing more important to me or that I have more gratitude about than being a member of Alcoholics Anonymous and having a purpose in my life. There isn't any way that I can fill the spiritual hole in my chest and in my heart with enough money, prestige, accomplishments, family, to solve the spiritual problem. Eventually, the only way I can find satisfaction in life is to share my recovery with you and help you along your journey of recovery. So on that note, as I said, I can talk forever. So on that note, pass it back to Frederick and be available if you want to include me in the discussion. Thank you. ఓకే. సో నేను మాట్లాడుతూ వెళ్తే ఇలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఒక వర్క్షాప్ రికార్డింగ్ కూడా అంటే మేము 14 వారాలు స్టెప్ 1 నుంచి స్టెప్ 12కి వర్క్షాప్ చేస్తాం. ఇంకొక ఆయన క్రిస్ అని ఉన్నారు, ఆయన వచ్చి మాట్లాడతారండి మన మీటింగ్. నాకు లింక్ పంపించడం జరిగింది ఆ వర్క్షాప్ది. నేను గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. ఒకసారి క్రిస్ గారితో కూడా మాట్లాడి అదే కొంచెం ఇంకా వివరాలు షేర్ చేస్తాను. ఆ వర్క్షాప్లో క్రిస్ గారు ఈయన కూడా ప్రతి స్టెప్ మీద అండ్ వాళ్ళ అనుభవాలు పంచుకోవటం జరిగింది. ఈరోజు నేనేం నమ్ముతానంటే ఏదీ లేదు నా జీవితంలో, ఒకటే ఏంటంటే దేవుడికి సేవ మరియు ఇతర మానవులకి సేవ తప్ప ఎంత చేయగలుగుతానో అంత. 24 ఏళ్ళు నేను స్టెప్ వరకు మొదలుపెట్టి ఇది బిగ్ బుక్ని ఈ రోజు నేను ఏమంటానంటే నేను మొత్తం బిగ్ బుక్ లో ఉన్న జీవన విధానాన్ని పూర్తిగా కూడా అనుసరించడం జరుగుతుంది. నాకు ఏ మెంబర్గా ఉండటం కంటే ఈరోజు నాకు జీవితంలో ఇంకేది ముఖ్యమైనది కాదు. ఎందుకంటే ఇంకే దారి లేదు. నాలో ఉన్న ఈ చిల్లుని, నా మనసులో ఉన్న చిల్లుని పోర్చడానికి డబ్బు కానీ, పేరు కానీ, ప్రఖ్యాతి కానీ ఏది కూడా ఇది పోర్చలేదు. నాకు ఫైనల్గా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఏది ఇస్తుంది అంటే నా అనుభవం ఇంకొక మిత్రుడితో పంచుకున్నప్పుడే అదొకటే నాకు ఇస్తుంది. సో నేను అన్నట్టు మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోగలుగుతాను. కాకపోతే ఇక్కడితో ముగిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను అని చెప్తున్నారండి. థ్యాంక్స్ అలాట్ క్రిస్. We really appreciate you